Welcome, 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 Kass. Merhaba Kass, hoş geldin. Teşekkürler, thank you, merci, grazie. Seni burada ağırlamak çok güzel, çok keyifli. I love the way they start these Super7 TV things. I love all the way they do it. It's so great. I love watching it. Bu Super7'nin başlangıçlarına bayılıyorum. Onları nasıl yaptıklarına bayılıyorum izlerken. You know, the Ömer and Zuhal, they're amazing, an amazing couple. And it's all behind the scenes with the Super7 TV. And I would like to thank them from here as well. Evet, bu Super7 TV'nin arkasında muhteşem bir çift var, sevgili Zuhal'im ve Ömer. Buradan onlara teşekkür etmek istiyorum dedim ben de. Well, I didn't see you on that, how amazing you are at playing the piano, right? It wasn't on that. Sen ne kadar muhteşemsin piyanoda, onu daha önce görmemiştim dedi. If you've never heard her play the piano, anyone listening, please do, because it's just warms your heart and invites you to sing or to dance or whatever. Yeah, it's beautiful. Dinleyicilerden Çağla'yı piyano çalarken görmemişseniz ben sizi görmeye davet ediyorum. Çünkü kalbinizi o müzik ısıtıyor ve sizi dans etmeye davet ediyor. What made me say that is because if you had the piano with you, we could sing to them, right? The couple. Ve o çifte senin yanında piyano olmuş olsaydı beraber teşekkür ederim şarkısını söyleyebilirdik. Teşekkür ederim. Böyle baktığın için Kass her zaman için teşekkür ederim şarkısını ne kadar sevdiğinden bahseder. You love languages, Kass. Like I have seen when your face shines up when you hear some sound which is like profound, which is different, which is like to you it's like something different with the languages and all of the languages. Senin için dillerin ne kadar farklı olduğunu biliyorum. Senin yüzün parlıyor. Farklı bir dil, farklı bir ses, bir kelimenin tınısını duyduğun zaman. Absolutely. I mean, was it always like that when you were a kid? Sen çocukken de böyle miydi? Yes. Absolutely. Never seeing, there's so much more. You know what that tagline is of the 7 steps, right? There's so much more that unites us than separates us, right? Biliyorsun 7 adımda kusursuz iletişimin motolarından bir tanesidir. Bizleri birleştirenler, bizleri ayıranlardan daha fazla. And if you've never read it, the book, it's so short. Just get it and read it. Eğer o kitabı daha önce okumamışsanız o kadar küçük, kısa bir kitap ki alın ve okuyun. Yeah. So when we hear, I mean, you know how it showed up for me when I first heard that Teşekkür song. Sen biliyorsun değil mi nasıl ben ilk nerede duydum teşekkür ederim şarkısını? I was in Bodrum. I was down there. I was swimming in the sea, and I started hearing this song. I was with Fatma. I was with Hannes. I was with and I started Fatma ve Hannes'le beraberdim bu şarkıyı ilk duyduğumda, bu teşekkür ederim şarkısını. And you were doing a 3-day body class, right? I was doing a 3-day body class. I was doing beden sınıfı yapıyordun sen Bodrum'da. I was doing not talk to the entities. I was doing the Golden Planet, Beyond the Golden Planet class, which is now my Access Your Communication Genius class. Yeah. Altın gezegenin ötesinde diye bir sınıf yapıyordum orada ve şimdi daha farklı bir şey yapıyorum. Kendi iletişim dehanıza erişin isminde bir sınıf yapıyorum. Yeah, and some other stuff. I did a 7 steps intro there. It was so beautiful. I love that area. Ben o bölgeye bayılıyorum. Çok güzeldi. 7 adımda kusursuz iletişimin giriş sınıfını da orada yapmıştım. You know, I was in Bodrum and I always say that afterwards I was able to receive the molecules and the joy of your creations. Ben her zaman için şunu söylüyorum. Bodrum'a hemen akabinde gitmiştim ve o derslerin bıraktığı
moleküler izleri, oradaki neşeyi ve yaratımı Bodrum'un denizlerinden algılayabiliyordum. I think it's such a gift that you chose to be here on the planet at this time. It's a gift to the planet. Thank you. Gerçekten büyük bir hediye senin bu gezegende şu anda olmayı seçmiş olman. And we all we're all together, as if like we have came together somewhere sometime and we promise each other we will be together one day in this planet Earth together, all at the same time. Sanki bizler bir araya gelmişiz, bir zamanda, bir boyutta, bir realitede ve birbirimize söz vermişiz. O zaman geldiğinde hep beraber dünyada olacağız diye. Yeah, your perception, and not only perception, also feelings with the body, like we say in Access, right? It's just phenomenal. It really is. It's inspiring. I love it. Teşekkür ederim. Senin algıların. And now I lost myself. I know. Bana o kadar güzel şeyler söylüyor ki, you're saying so many beautiful things about me. Thank you. Kendimi kaybediyorum. And I lose myself. Yeah. But when we go ahead, Sam. I'm sorry. I was translating what you said, but I already forgot. This is about receiving, right? Is it your feelings and your perceptions are so beyond 2 or 3-dimensional reality. Senin duyguların ve senin algıların bu 3 boyutlu realitenin ötesinde. And a lot of people who have that are, they are not willing to receive other people's perspectives on it. And this is the way you communicate with yourself and with others, and receive the communication from others in such a delightful way, darling. Gerçekten çok leziz bir şekilde sen bu algılarla iletişim kuruyorsun. Çok fazla insan böyle olduğu zaman, bu kadar derin ve algısı yüksek olduğu zaman, başkalarının iletişimlerine ve onu alıp kabul etmeye ve geçirgen olmaya o kadar gönüllü olmaz aslında. Yeah, and everyone may not be able or willing to herkes başaramayabilir ya da gönüllü olmayabilir bu kadar algılamakla ilgili olarak. Right, to know it, to be it, olmak and receive ve it. Bilmek, olmak ve alıp kabul etmek. Immediately. Aynı anda, o anda. However, it can and will change their lives at some point. Fakat bunu yaparlarsa onlar yaşamını değiştirir ve değiştirebilir. Değiştirir mi? Değiştirir. I like that. What was that? Değiştirir. Yeah. Changes. It's a possibility that it's a possibility of change. Değiştirebilir. I love it. Değiştir. I love that. The vibration of that, right? O kelimeyi çok sevdim. Onun titreşimi. Teşekkür ederim gibi. You like the word anything has ash in it. I guess you do. It's an appealing to you. Like sen içerisinde geçen kelimeleri seviyor olabilirsin. No, well, actually, it's the vibration of something, because when I heard that teşekkür ederim, I was like, wow, it reminds me of teşekkürler, but it's something so much more intimate, And mesela o şarkıyı duyduğum zaman bana teşekkürler kelimesini anımsattı ama I'm not sure if you went on silence, my darling, or if Can you hear me? Well, if you can hear me, then I'm going to have to talk in Turkish. Merhaba. I don't hear you for some reason, my love. That's so funny. So we can... But I like the way your lips are moving. So when you move your lips, yeah, I don't know if they can hear you, but there is a red thing. Ask them if they can hear you, your peeps. You're in the show. Yeah.
It's frozen. Okay. So if you are listening, I think she might be a little blurry too. It's a little blurry? Yeah. And frozen. Wonder what that's about. Well, I can sing you a song. Well, maybe you want to go in and come back, go out and come back in. I can sing them a song if they like. Okay, I'll sing you my 7-step song. Yes. Here's a little ditty about communication. These tips can be useful in almost any situation, no matter what your color, nationality, or creed. Listen closely, pay attention, and discover all you need. You can never settle, not when you can thrive. Each morning you awaken, you should be grateful to be alive. Follow these 7 easy steps and always do your best. And soon your communication will become flawless, flawless, flawless. She's back. Step 1, demonstrate your magic. Be proud to be unique. Step 2, converse with your body. Listen closely when it speaks. Step 3, lower your barriers and your vision will expand. Step 4, go beyond the veil, shed your mask and take a stand. Step 5, engage with the universe, open yourself to new perspectives. Step 6, expand your comfort zone, the possibilities are endless. Step 7, connect with the earth, be a part of the beauty, enjoy the sensations. These are the 7 steps to flawless communication. I'm not sure why I don't hear you, my dear. Flawless, flawless, flawless. Okay, so maybe I will come out and come back in again. But it's so delightful being with you. And how much do you and I together actually change the world? That is probably something. Okay, kick me out and then I'll come back in. Let's see. Oh, I think she might have gone away again. Anyway, 7 steps, 7 adim. I'm still live here, and there are no coincidences. So I wonder what that is about. Yeah. Anyway, we will be doing together a free Zoom tomorrow. If you watch this, anyway, once a month, about communication and the simplicity of communication. The 7 steps at them. It is out in Turkish, and the Dancing with Riches, the lovely Burcu, has created that in Turkish. Amazing. So we will have that as well. And I wonder if I'm here. Yep, I'm on the show. Isn't that funny? So I have done some shows on my own before, and I guess this is one of them. And it's not necessarily in Turkish, but I love Turkey. I love the Turkish language. I love the earth in Turkey. And it is such an amazing, amazing international place. You know, I'm originally from Boston, in the United States, and lived in New York City. And, you know, when I moved to Europe, about 2.5 hours by air from Istanbul, I'm living in Rome. The Rome was so connected with Istanbul centuries ago. Isn't it funny? So my first time in Turkey,
There we go. Was in Istanbul. And were we together my first time in Turkey? I think I wasn't. Can you now hear me? Yes, I can hear you and I can see you. And you're looking good, Mamacita. Do you know what I'm saying? En sonunda beni duyabildiniz. Evet, I connected from the phone. So. Right. Sometimes and we you were don't singing the 7 Steps Flawless Communication song. When such a beauty. 7 Adımda Kusursuz İletişim'in şarkısını, adımlarının şarkısını size söyledim. Sevgili Kass. Evet, the first time you were in Istanbul, it was like 2015 or 16. Yeah, probably. I don't even remember when. It's so many times now. Yeah. Yeah. Like wow. When you visit like Istanbul or Turkey, is it like you have been living here? Like I always see like Turkish is a weird thing. Like it's like you belong to us, like our culture. Like Kass'la tanıştığım ilk andan itibaren sen sanki Türkiye'ye aitsin ya da bizdensin, bizim içimizden birisin algısını hissetmişimdir. Senin için de öyle mi diye sordum. Absolutely, absolutely. And I've been to so many places and know so many people, and it does feel like home to me. Bir sürü yere gittim, birçok insan tanıyorum ve bana da evimmiş gibi geliyor. Are you like that around the world as well? Sen dünyanın geriye kalan yerlerinde de böyle misin? There, each and every place is different, but each and every place is our home because it is planet Earth, right? Her yer birbirinden farklıdır ama her yer bizim evimiz aslında. Çünkü bu gezegen, dünya gezegeni değil mi? That's the thing that you have this, the way you change my perspective of things, because it's a two things, like being international and being global. And like when we had talked about this, like my world had totally shifted. Uluslararası olmakla küresel olmanın ne olduğunu farkını sormuştum ben sevgili Kass'a ve bundan bahsettiğinde gerçekten bakış açım tamamen dönüşmüştü. And you had said that being global is everywhere being your home and feeling at ease with every culture, like you are at your home. Küresel olmak bütün kültürlerin içerisinde orasının her biri sizin evinizmiş gibi hissettiğiniz yerdir. International, uluslararası is like the way you are engaging more people, like people more than your own culture, but not necessarily making them your home or part of your culture. So that's what I really like about like how you engage with certain cultures and how like how you make them have come up with their own unique ways, but at the same time connecting in communion. Absolutely. 7 adımda kusursuz iletişim, like 7 step communications in being in 22 languages, is like yourself, like being global, because the book becomes part of every culture that it visits, every people that's read by the who reads the book. Ya bu aslında 7 adımda kusursuz iletişim sınıfında da en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Çünkü 22 dile çevrildi bu Kass'ın kurduğu sistem ve gittiği her yerde eviymiş hissi verdi. Hiçbir zaman için dışarıda bırakmayarak o birlik hissiyle beraber ve gittiği bütün kültürlerde kolaylıkla özümsendi. Absolutely. We all do, you know, the same things. But it's even when we're talking about communication, we all communicate. Some of us with words, some of us with, you know, movements, and you know what I mean? Some don't speak. And so, however, the unique way we have about it is so interesting and curious, you know? Bizim her birimizin iletişimle ilgili farklı bir yolu vardır. Bazılarımız sözcükleri kullanarak yaparız. Bazılarımız hareket ederiz, dans ederiz, bazen gülümseriz. Hepimizin kendimize özgü, kendimize hastır. Yes, yes. I remember once when I was in Poland, and I heard them. Polonya'dayken. I heard them speaking in Polish. You know, they were taking care of business, but there was a word that they said. Konuştuklarını duymuştum ve söyledikleri bir kelime vardı. And it just made me start laughing inside. My heart started laughing and being so happy. O kelimeyi duyduğum anda kalbim kahkaha atmaya başladı ve o anda çok mutlu hissettim.
Do you And one of the remember the things I word? said, yeah, it's like something like puja. I don't have the pronunciation of it. Şu anda onun And it tanımı was yok, many years hatırlıyorum ama ago. yıllar önceydi. But it was something that, you know, we don't have to. They tried to tell me what it meant. And I said, please, don't Bana tell me ne what it mana means. geldiğini söylemeye çalıştılar o kelimenin. Ben lütfen bana bunu söylemeyin dedim. And so, you know, hearing words and getting the vibration of them is just Kelimeleri amazing. duymak ve onların titreşimlerini almak gerçekten muazzam. My girlfriend, she was living in New York. We were traveling to Bir kız the arkadaşım Caribbean. vardı New York'ta yaşayan ve biz Karabyan'a seyahat ediyorduk. So cold that we didn't, and so early in the morning that we didn't get a chance to talk until we were in the sea in the Caribbean together. Biz çok soğuktu ve bir şans bulamamıştık konuşmakla ilgili konuşacak. Denizin içerisinde Karabyan'ın üstünde olana dek. We swam for 20 minutes. 20 dakika yüzdük. And then she came up in front of me. Bana geldi ve Slava Bogu. önüme geldi. Slava dedi. Slava Bogu. Slava Bogu. Slava Bogu. Slava Bogu. Slava Bogu. And I was like, and she said, oh, I'm sorry, that's Russian. I will tell you what it means. I said, no, you don't have to tell me what it means. Ne demek istediğini söyleyeceğim. Hayır dedim. Sonra bana ne demek istediğini söylemene gerek yok. When we begin defining our way of communicating, then we start reducing it. Tanımlamaya başladığımızda onu azaltmaya başlarız. And you're very brilliant at that as well. When for me, I just get it when you're communicating what you're receiving, you know, energetically, and also articulating the energetic communication with words. You're very good at that. Kelimeleri doldurman, enerjetik olarak geçirmen ve bunların enerjisini vermen, gerçekten bunda çok iyisin. Thank you. You know what, Kass? Like it's been years. Like sometimes you enter, like you see something just for 10 minutes, but you get it. I was biliyor musunuz? Bazen bir şeyi sadece 10 dakika görürsün ama anlarsın. One of my friends was doing theater. And he was teaching to the kids. And then he was showing me something heavy, and then they were making it heavy, like with the words like heavy, and then something light, something this, something that. And the minute that he was saying it, they were becoming it. And it was something like becoming what you say energetically. It's interesting that I had received from that day, from that guy, just teaching kids the theater. Benim kelimeleri kullanmak, kelimeleri içine doldurmakla ilgili konulardan bir tanesi tiyatro dersi veren bir tanıdığım vardı ve şunu söylüyordu. Ağır, mesela çocuklar ağır bir şey taşıyorsunuz, hafif bir şey taşıyorsunuz ya da bir değişik bir şey. Bunların kendileri haline nasıl geldiklerini gözlemlediğim bir yerde fark etmiştim, kelimelerin içini doldurmanın enerjetik olarak ne demek olduğunu. And it's like words are like baskets. Kelimeler sadece şey gibidir. I love that. Words are like baskets. What do you mean? Yeah. Kelimeler şey gibidir. Çanak gibidir. Yani çöp kutu gibidir. Like a box. You put to connect with the energy and you make it full. You are the one feel like fulfilling it. Then it becomes something else. And then you become it. Okay. Kelime kutucukları, kelimelerin enerjisi içerisine koyduğunda onu doldurmaya başlar ve artık o hale gelmeye başlar bir yerden sonra. Absolutely. And when you are, you know, a lot of times people try to do that when they're not yet connected with themselves. Right? Çoğu zaman insanlar bunu yaparlar ama kendilerine bağlantı kurmadan yaparlar. And the beauty of this planet and the beauty of being here is being connected with us. We're a gift. Ve bu gezegenin güzelliği
biz bir hediyeyiz ve kendimizle bağlantıda olmak aslında. Not just you and me, everyone. Sadece sen ve ben olarak değil. Everyone is a gift. Herkes hediyedir. Yeah, so what is the gift you're not willing to be? Sizler hangi hediye olmaya gönüllü değilsiniz? That you actually already are. Ki aslında zaten o hediyesiniz. Yeah, and so you don't have to be like anyone else because you can't do them better than they can do themselves. You can only do the best version of you that exists. Sen sadece kendinin en iyi versiyonunu olabilirsin. Onların en iyi versiyonu olmana gerek yok. Onlar gibi olmaya çalışman diye bir şey de yok. And then we usually learn to check the reality through others' eyes when we grow up. Then we lose our connection with ourselves. So in a way, like 7 steps communication is reminding us how to reconnect with ourselves and reminding the gift of ourselves, and in a way also reminding the gifts of others, but not in a searching what's right or what's wrong. Absolutely. Aslında 7 adımda kusursuz iletişim. Çünkü bizler çocukken büyüdüğümüzde hep realite nedir diye başkalarına bakıyoruz. Onlardan öğrenmeye çalışıyoruz. Halbuki ve bu şekilde kendimizle bağlantımızı kaybediyoruz. Halbuki biz bu şekilde kendimizle bağlanarak kendi olduğumuz hediyeyi fark edebiliriz ve aslında herkesin de bir hediye olduğunu fark edebiliriz. That's something I love about access consciousness. Like how much it underlines being like a gift simultaneously. And everything is a gift. Ve access consciousness'in de her şeyin nasıl bir hediye olduğunu ve o hediyenin nasıl aynı anda olduğunu hatırlatıyor olmasından çok keyif alıyorum. Absolutely. And when I first encountered access and it said, we don't have the answers for you. We only have questions that allow you to find the answers that you have. Ve Access her zaman bizim için şöyle söyler, bizim sizin için yanıtlarımız yok. Bizim sizin için sadece sorularımız var ve sizler kendi sorulara yankılarını siz kendiniz bulabilirsiniz. And this world is so full of many different modalities of music, of countries, of, ways to connect with you. Pek çok modaliteye sahip, ülkelere sahip, müziklere sahip ve sizinle iletişim kurma, bağlantı kurma yollarına sahip. Yeah, you don't have to exclude any of them. Bunların hepsi herhangi birini dışarıda bırakmanız gerekmiyor. Doesn't mean that you have to actually, exclude everything else so that you can be a part of them. Ya da bir şeyin parçası olmak için gerek kalan her şeyi yok saymanız gerekmiyor. But at least to have an awareness of them allows you to actually recognize the many people that are here on this earth and who are actually in communion with you. Ve siz sadece bunları fark etmekle burada olan bir sürü insanı fark ediyorsunuz. Onların da sizinle bağlantıda olduğunu fark ediyorsunuz. It's not relevant to their, nationality, their color, their onların creed, milletlerine, renklerine, kültürlerine alakalı bir şey değil bu. They all have at least one thing that you have, but probably more, which is a heartbeat. En azından herkesin paylaştığı bir şey ortak. Çoğunlukla o birden daha fazladır. Yeah. Kalbimizin atıyor olması. So if you're actually willing to engage with that and play with that, it's like how much fun can you have onunla in your daily life? Olmaya ve iletişimde olmaya, angaja olmaya, gönüllü olursanız yaşamınızda ne kadar eğlence olabilir? Miracles every moment. Her an bir mucize olarak olabilir. Yeah, today I was playing, I was doing dog training. Ben bugün köpeğimi eğitiyordum. Because I've got a little doggy, so I was getting training. Katılmıştım. With a great guy from Holland who was teaching me and my husband, right? Kocama ve bana köpekle ilgili bilgi veriyordu. Then going to play tennis. Hollanda'da ve ondan sonra tenis oynamaya gittim.
And then I ran into, at the tennis club for the first time ever, one lady from Cameroon and one lady from Tenis Cuba. kulübünde bir Kübalı ve Kamerun'dan bir kişiyle karşılaştım. I took a picture, I put it on my Facebook thing. It's the first time I've been with two people from outside of Italy and in this tennis club. Bu tenis kulübünde ilk kez İtalya dışında Kübalı ve kişilerle karşılaşmıştım aynı anda. Yeah, and then I did yoga session. Ve yoga seansı yaptım. Yeah, love doing that with bunu the yapmaya tennis bayılıyorum. people, yoga. And then I come and I have a lovely dinner with my husband, and then ve eşimle harika bir yemek yedim. And then I'm here with Çağla. Ve şu anda Çağla'yla beraberim. Hello. Merhaba. Are any of those the same? Bunlardan herhangi birisi aynı mı? But each and every one of them. Fakat onlardan her biri is a unique brand of magic that warms my heart. Kendi içinde benim kalbimi ısıtan biricik bir sihir. Lets me know that yes, I'm connected with me. Ve bunların her biri benim kendi kendimle bağlantıda olmuş olduğumu bana söylüyor. Which allows me to reconnect with people in a very different way. Ve bu bana insanlarla daha farklı bir şekilde bir arada olmayı öğretiyor. That's how, you know, I started doing that 7 Steps book, because Gary Douglas, who's the founder of Access Consciousness, he said to me, Cass, you got to write a book about this. You've got to do something about this, because there's nobody Bu 7 Adımda Kusursuz İletişim kitabını bana yazmaya Gary Douglas davet etmişti. Kass, sen bu konuda bir şeyler yapmalısın demişti bana. Yeah. There's nobody that is aware of that at the moment. Hiçbir kişi yok, başka hiçbir kişi yok bu konuda. Buna dair farkındalığa sahip olmuş. And Çağla knows this. And that's the first step. Ve bu ilk adım. Yeah. What is it? Connecting with yourself. The first phase is connecting with yourself. The first step. Kendinle bağlantıda olmak. What is your magic? Sizin sihriniz ne? Yeah, we're willing to see other people's. Biz başkalarınınkini görmeye gönüllüyüz. And the invitation is for you to see yours. Evet. Aslında sizin kendinizinkini görmeniz. And that allows people to see their own. Ve bu başkalarına kendilerinkini görme. Yeah. Like I said, alanı veriyor. Like we were saying, Çağla, maybe they don't see it today. Belki bugün görecekler. Maybe they don't see it tomorrow. Belki yarın görecekler. But they will when they're ready. Hazır oldukları zaman görecekler. And you know what, Gary Douglas, one of these paragraphs, you know it, it's in the body class. 3 günlük beden sınıfının içerisindeki paragraflardan birinde. It's been in there for many years, right? Çok uzun zamandır bu paragraf orada. But it basically is about just, you know, expand, make sure that you are being yourself. Emin olun ki ilk emin olacağınız şey kendiniz oluyorsunuz. And being an invitation for others to be themselves. Ve başkaları için de kendileri olmaya davet oluyor olmanız. And they may not choose to do it. Ve bunu yapmaya seçmeyebilirler. And that's okay. Bu okeydir. But you have to do it. Ama bunu siz yapmalısınız. You have to be it. Siz bunu olmalısınız. Yeah. Ve bu bir hediye. That's a gift to the world. I would like to do an intro 7 day steps with you. Now it just came to me. Like we have to do it. Seninle bir 7 adımda kusursuz iletişim intro yapalım, sınıfı yapalım diye şu anda bana geldi. Kesinlikle. Well, you're renewing your license as a 7 Steps teacher this weekend, right? 7 adımda kusursuz iletişim eğitmenliğinin lisansını yes. How did we get so lucky? Sonu yeniliyorsun. Nasıl bu kadar şanslı olduk? How did I get so lucky? Ben nasıl bu kadar şanslı oldum? We absolutely, whenever you'd like, it'd be my pleasure. Hazır olduğunuzda belki beraber. Pleasure. That's the way. That's exactly. How do you say pleasure? Zevkle.
Zevkla. Ooh, Zevk. Zevkla. Kind of, yeah. Zevk. Zevk. Nice. Zevkla. That's the way they say it in South Africa. Zevkla. That's similar. That's similar. So, yeah, but that's not the way they say it, but that's the pronunciation, the movement of the lips. Pleasure. Dudaklarının söyleme şekillerinden bahsediyoruz. Pleasure, zevkler. Vibrationally, it is the same. Titreşimler. Titreşimsel olarak aynı. You have got to come, like we have got a little bit short time today. Yeah. Bugün kısa bir zamanımız var. So we can invite people to tomorrow's class, your class, your free Zoom, right? Yes, it's a free Yarın, Zoom. Ücretsiz bir Zoom veriyor sevgili Kostomas ve sizleri davet etmek istiyoruz. About communication, right? Yes, global communication. Üzerine. There'll be some teachers on there. There'll be teachers on there that'll be sharing some stuff. Orada öğretmenler de olacak. Sorularınıza cevap verecek ve kendilerinden bir şeyler paylaşacak olan. And then we have got an explosion class coming up. Ve hafta sonu patlama sınıfı da geliyor. Boom. Gerçekten muhteşem. I love that class. 7 steps. Gerçekten 7 adımın kusursuz iletişimin patlama sınıfı. Çok basit araçlar arkadaşlar ama bütün hayata bakış açınız değişiyor. There are simple tools but it changes all of your communication skills and the way you communicate with the world. Very profound. It's absolutely amazing. Yeah. And I was originally writing something so thick and long, but this just downloaded to me. İlk başında çok kalın bir kitap yazacaktım aslında. Aslında bu küçücük bir kitap. Very small book, but such a big book. Yeah. When you get it. So it's like I love Gary Douglas says write to future, right? Write with acoustic vibrations. Geleceğe yazın. Gary Douglas her zaman şöyle söyler. Geleceğe yazın ve akustik titreşimle yazın. And that's what that book is about as well. Like how that's the embodiment of writing to future with the future and with acoustic vibrations. Because when something is acoustically vibrant, every time you read it, look at it, it just shifts, changed depending on what's going on with you that day. Absolutely. Right? Çünkü bir şey akustik titreşimden yazılmışsa arkadaşlar, her okuduğunuzda yenidir, her okuyuşunuzda size yepyeni bir alan açar. Ve gerçekten iletişim açısından baktığımızda 7 adımı aynı anda kullanmak muhteşem bir şey. Bütün iletişim şeklinizi değiştiriyor. And you teach us to use like all 7 steps together. That was a very key like element with all of it. When I get it, like, oh my God, I knew almost all of the steps, but when all of them came together, it was something else. I think like now, like it's end of the program. Okay. Did you want to say that in Turkish? What you just said? Evet, aslında benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi bu 7 adımda kusursuz iletişimle ilgili. Siz bu araçların tamamını aslında tanıyorsunuz arkadaşlar, biliyorsunuz. Ama bu kitapla beraber hepsinin kendisi olmaya başlıyorsunuz. Ve bu gerçekten sağlam bir, pürüzsüz bir iletişim kurmak için gerekli olan bedenlemeniz gereken aracı size veriyor. Yes, and what is the simplicity that we can actually enjoy? Basit bir şekilde, çok net bir şekilde. Ve easy. It's so easy. Çok kolay. It's easy, like taking from a baby. I can't wait to play some music with you, my darling, and to do some intros and whatever. Yeah. Seninle piyano çalmak için sabırsızlanıyorum. Me too. Yes. And so we are closing now, but I would like to see you again and thank you for coming to my program today. Kapatmak durumundayız, zamanımız, süremiz doldu ama geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Seni bir sonraki programlarda da ağırlamaktan şeref duyarım. It's an honor. Teşekkür ederim. Ciao, Bella.